అడ్వెంట్ ఆఫ్ యూరోపియన్స్. సో ఇండియాకి ఆల్రెడీ ఒక రూట్ మ్యాప్ ఉంది. సో ఇండియాకి ఆల్రెడీ ఒక రూట్ మ్యాప్ ఉంది. ఇటు వయా దిస్ ఈజిప్ట్ అండ్ టర్కీ మధ్యలోంచి ఇట్లా యూరోప్ని కనెక్ట్ చేసింది. కానీ దిస్ ఈజిప్ట్ వాజ్ ఫెల్ టు టర్కీ ఒట్టోమన్ ఎంపైర్, అండ్ ఇదంతా ఇప్పుడు అరబ్ చేతిలోకి వెళ్ళింది. సో యూరోప్ వాంటెడ్ దిస్ వే. ఆఫ్రికా, సో యూరోప్ వాంటెడ్ టు కాంకర్ or to trade with India, but so sea route to India became a need for Europeans. So before that మనకు ఆల్రెడీ యూరోప్కి ఒక ట్రీటీ ఉంటుంది, ట్రీటీ ఆఫ్ టార్డెలిస్. ట్రీటీ ఆఫ్ టార్డెసిలస్ ప్రకారం, సో దిస్ ఇస్ ట్రీటీ ఆఫ్ టార్డెసిలస్. సో వాట్ ఇట్ సేస్ ఇస్, ఇక్కడ కేప్ వర్డే అని ఒక ఐలాండ్స్ ఉంటాయి. సో ఈ కేప్ వర్డే ఐలాండ్స్కి ఇక్కడ ఒక ఇమాజినరీ లైన్ ఉంటుంది. సో ఈ లైన్కి ఈస్ట్ మొత్తం పోర్చుగల్ చూసుకుంటుంది, అండ్ ఈ లైన్కి వెస్ట్ మొత్తం స్పెయిన్ చూసుకుంటుంది. అందులో భాగంగానే స్పెయిన్ ఇక్కడ ల్యాండెడ్ ఇన్ అమెరికా అండ్ పోర్చుగల్ ల్యాండెడ్ ఇన్ ఇండియా. సో ఫస్ట్ there is a guy called Prince Henry, the navigator. So in a Prince Henry, so itani kala itu was his dream to invent sea route to India for trade purposes, but he couldn't. So Prince Henry kala into a navigator's dream to find sea route to India. So but he couldn't. He was named navigator. Next, Bartholomew అనే ఆయన ఎవరు? So he founded Cape of Good Hope and he thought he reached India. Cape of Good Hope ఇక్కడ ఉంటుంది Cape of Good Hope. So Bartha was the first person to reach Indian Ocean from the Atlantic Ocean. So he was the first person to reach Indian Ocean. He thought it to be India, but with the hope it was named as Cape of Good Hope. And then ఇండియాకి దే కంటిన్యూడ్ దర్ జర్నీ, బట్ ఓన్లీ వాస్కో డి గామా with the help of Machid, a Gujarati pilot. So they reached Calicut in May 1948. What? 1498. So in 1498 he was welcomed by Jamori Vikram. Okay, and most important, so I independent. So he's welcome, no factories, nothing, just left. So next came Cabral. So Cabral was the first person to establish a factory in Calicut. So Calicut lo established a factory. So first European power to came to India is Portuguese, and first person to establish a factory was Cabral, and it was established at Calicut. Okay. So this is the question. First Portuguese factory was established by whom? Is it Vasco da Gama? No. Just Vasco da Gama వచ్చిండు point. Albuquerque, no. Almeida was the first governor. And see Cabral was the first to set up a factory. Okay. So ఇక్కడ దాకా ట్రావెలర్స్ అయిపోయినారు, అండ్ ఇక్కడ నుంచి ద యాక్చువల్ ద గవర్నర్స్ అండ్ ఆల్ స్టార్ట్ అయింది. సో అట్లా ఫస్ట్ గవర్నర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఆయన ఎట్లుండేది ఆయన వర్క్ ఫస్ట్. సో ఆల్మైదా, ఇదంతా గోవా పోర్ట్ ఆర్ ఇదంతా పోర్ట్ అనుకున్నాం, ఇండియన్ వెస్ట్ కోస్ట్. సో హీ వాజ్ ద ఫస్ట్ పోర్చుగీస్ వైస్రాయ్ ఆర్ గవర్నర్, అండ్ హిస్ పాలసీ వాజ్ బ్లూ వాటర్ పాలసీ. బ్లూ వాటర్ పాలసీ అంటే ఇక్కడ ఉండే కోస్ట్ని కంట్రోల్ చేయడం.
అండ్ he used to issue కట్టా సిస్టమ్. కట్టా సిస్టమ్ అంటే ఏంటిది? లైసెన్స్ ఇవ్వడం ఇండియన్ ఓషన్లో. అంటే వాళ్ళు అలో చేస్తేనే ఇన్ ఇంపోర్ట్ కానీ ఎక్స్పోర్ట్ కానీ జరిగేది. సో ఇట్ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై మైదా పిండి. సో ఈ మైదా వాట్ హీ డిడ్ ఈస్ బిల్డ్ ఫోర్ట్స్. అంజేదివా ఫోర్ట్ ఒకటి, ఏంజెలో ఫోర్ట్ ఒకటి. సో హీ బిల్డ్ పోర్ట్స్ ఇక్కడ, అండ్ హీ స్టార్టెడ్ గివింగ్ లైసెన్సెస్ కాల్డ్ కట్టాజీ సిస్టమ్. సో ఇదంతా పాలసీ విచ్ వాస్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ వాటర్. సో వాటర్స్ని కంట్రోల్ చేయడం. సో ఇట్ వాస్ కాల్డ్ ఎస్ బ్లూ వాటర్ పాలసీ. సో మైదా వాస్ అసోసియేటెడ్ విత్ బ్లూ వాటర్ పాలసీ అండ్ హీ ఆల్సో డిఫీటెడ్. బ్యాటిల్ ఆఫ్ డ్యూ అనేది జరిగింది. ఈజిప్ట్స్ గుజరాతీస్. సో ఈజిప్ట్ ముస్లిమ్స్, గుజరాతీ ముస్లిమ్స్ కలిసి దే వేజ్డ్ వార్ ఆన్ అల్మైదా. బట్ అల్మైదా గెలిచిండు. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ అల్మైదా ఓడిపోతాడు, తర్వాత మళ్ళీ 2 years వచ్చి రివెంజ్ తీసుకుంటాడు. హీ వాస్ ఫస్ట్ లాస్ట్ దెన్ వన్. సో అల్మైదాకు సంబంధించిన వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటి? హీ వాజ్ ద ఫస్ట్ గవర్నర్ ఆర్ వైస్రాయ్ ఆఫ్ పోర్చుగీస్. He constructed forts like Anjadiva and so on, Angelo Fort, and he gave Carthage system. And this whole thing is called blue water policy. Okay, next, Albuquerque. So there was a tradition in Goa. ఎట్లా అంటే గోవాలో there existed sati in Goa and in any part of India. So Albuquerque, he was a real founder of Portuguese power in India. ఎందుకు? he annexed Goa from Sultan of Bijapur in 1510. Okay, and he was a big pirate. అంటే పైరసీని వాడుకున్నాడు ఆయన. పైరసీ అంటే దొంగలించడం, మోస్ట్లీ ఇక్కడ దొంగతనాలు అవన్నీ యూజ్ చేసిండు. సో దెర్ వాజ్ అ సిస్టమ్ ఇన్ గోవా. ఇక్కడ గర్ల్ 1, గర్ల్ 2, గర్ల్ 3 వీళ్ళందరూ ఇక్కడ క్యూలో నిల్చుంటారు. ఇక్కడ వీళ్ళందరూ ఎవరు? హస్బెండ్ చచ్చిపోయినారు, అంటే విడోస్. సో ఇప్పుడు సతీ బ్యాన్ అయింది, నాట్ లైక్ అ ప్రోగ్రెసివ్ స్టెప్ అని కాదు, జస్ట్ టు వాడుకోవాలి. ఫ్రాంక్ చెప్పాలంటే టు యూస్ దెమ్. అంటే ఎందుకు? దేవర్ అట్రాక్టెడ్ టు ఇండియన్ ఉమెన్. సో ఎందుకు వీళ్ళని వట్టిగా చంపడం? ఇక్కడ అల్బర్కీ ఉండేటోడు. సో యూస్ టు లైక్ బలంగా నచ్చిన అమ్మాయిలను తీసుకున్నట్టు అంటూ ఎవరైనా మిగిలిపోయినారు అనుకో, హీ ఆస్క్డ్ హిస్ సోల్జర్స్ టు మ్యారీ దెమ్ అండ్ కన్వర్ట్ టు క్రిస్టియానిటీ. సో దిస్ పాలసీ మేడ్ హిమ్ ద ఫౌండర్. అంటే అందరినీ ఇక్కడ అసలు అల్బర్కీ ఇట్లాంటిది ఒకటి సెటప్ వల్ల అల్బర్కీ అంటే ఎవడు అనేది అందరికి తెలిసింది. సో ఏం లేదు, గోవాలో అందరూ ఇట్లా నిల్చుంటారు. సో వాళ్ళని వీళ్ళు చూస్ చేసుకుంటారు పోర్చుగీస్ పీపుల్. అండ్ అట్లా ఇట్ వాజ్ అ సతీ బ్యాన్ అండ్ ఆల్సో కన్వర్టింగ్ దెమ్ టు క్రిస్టియానిటీ. వాళ్ళ మెయిన్ మోటో ఏంటిది? వాళ్ళని ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయిలని చావడం బదులు టు కన్వర్ట్ దెమ్ టు క్రిస్టియానిటీ. అండ్ ఇప్పుడు క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ ఆ రూల్స్. అందుకే ఇప్పటికీ గోవాలో యు సీ లైక్ టోటల్ క్రిస్టియానిటీ దే. ఓకే, అండ్ ఇది ఎప్పుడు జరిగేది? ఐ థింక్ సండే ఆర్ ఫ్రైడే జరిగేది, వీకెండ్ మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. సో వీక్లీ వన్స్ జరిగేది దిస్ హోల్ సెటప్. నెక్స్ట్ నీనో ది కన్నా ఏం చేస్తుంటే, యాక్చువల్లీ కొచ్చిన్లో ఉంటాయి కదా వీడు. అల్బర్కీ వాస్ రూలింగ్ ఫ్రమ్ కొచ్చిన్ అండ్ ఎవ్రీ వీకెండ్ అట్లా గోవాకి వచ్చేటోడు. సో కన్హా ఏం చేస్తున్నాడు నెక్స్ట్? ఇదేదో బాగుందని మొత్తం హెడ్ క్వార్టర్స్ని గోవాకి మార్చాడు. సో కన్హా వాజ్ ద ఫస్ట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఫ్రమ్ కొచ్చిన్ టు గోవా. ఇట్స్ నాట్ అల్బర్కీ జస్ట్ అట్లా వచ్చి అట్లా పోయేటోడు అనమాట. డిక్లైన్. పోర్చుగీస్ ఎందుకు డిక్లైన్ అయిందంటే, ఫస్ట్ థింగ్ దే ఫౌండ్ బ్రెజిల్. షో who among the following introduced Carthage system or blue water policy? వాటర్ దేంట్లో కలపాలి? మైదా పిండిలో కలపాలి. సో ఇట్ వాస్ ఫ్రాన్సిస్ ది అల్మైదా. నెక్స్ట్, who among the following abolished
Sati in Goa. Sati in Goa queue system was Albert Q. Next. Who built Fort Anjadeva? Anjadeva forts అంటే మళ్ళీ మైదా లైసెన్స్ సిస్టమ్ అదంతా. ఇట్ వాస్ ఆల్మీదా. Who conquered Goa from Sultan of Bijapur? Sultan of Bijapur అంటే ద రియల్ ఫౌండర్ ఆఫ్ Portuguese rule was the real founder Albert Q. Whom the following Portuguese is known for shifting his headquarters from Cochin to Goa? అరే ఈ పని ఏదో బాగుంది. అల్బర్ట్ ఫస్ట్ వన్ అల్మైదా, సెకండ్ అల్బర్ట్ క్యూ, థర్డ్ కన్హా. సో అల్మైదా మొత్తం కోస్ట్ మీదనే ఆ బ్లూ వాటర్ పాలసీ మీదనే కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టిండు. వేరే ఆల్బర్ట్ క్యూ ఈ వాస్ ప్రతి వీకెండ్ గోవా పోయేటోడు అండ్ ద క్యూ సిస్టమ్ అండ్ ఆల్. మరి ఇదేదో బాగుంది అని కన్నా డిసైడెడ్ టు షిఫ్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఫ్రమ్ కొచ్చి టు గోవా. అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ బ్రెజిల్స్ మెయిన్ లాంగ్వేజ్. సర్ప్రైజింగ్ ఇట్ ఇస్ పోర్చుగీస్. ఎందుకంటే పోర్చుగీస్ రూల్ బ్రెజిల్ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్. సో దట్స్ వై the primary language in Brazil is Portuguese, which is spoken by 98% of the people in Brazil. It's the language of the government. It's not Portuguese. It's not Brazil, some language related to Brazil, but it's Portuguese. There are two European Portuguese and untadi, and Brazilian Portuguese are different untadi. So adi setup. So Portuguese found Brazil. ఇండియాలో వాళ్ళ పని అయిపోయింది అండ్ బ్రిటిష్ వాళ్ళతో కూడా లొల్లులు. సో ఇది సెటప్ బాగాలేదని ఫౌండ్ బ్రెజిల్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటిదంటే దే యూస్ టు క్యాప్చర్ చిల్డ్రన్, చిన్నపిల్లల్ని పట్టుకొని దే యూస్ టు కన్వర్ట్ దెమ్ ఇంటూ క్రిస్టియానిటీ. సో ఇట్ యాంగ్రేడ్ ముంతాజ్ మహల్. అప్పుడు ఆమె హుగ్లీ పోర్ట్ మీద వేజ్డ్ వార్ అండ్ అప్పుడు పోర్చుగీస్ వెళ్ళిపోతారు భయపడి. సో దీస్ వర్ ద రీజన్స్ ఫర్ దట్ డిక్లైన్ అండ్ వాళ్ళ గ్రేట్ ఇంపాక్ట్ వాస్ క్రిస్టియానిటీ. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ ఎవర్ గో టు గోవా యూ కెన్ సీ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ క్రిస్టియానిటీ ఇన్ గోవా. అండ్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ తెచ్చిందందుకు టు ప్రింట్ బైబుల్. సో సమ్వేర్ పోర్చుగీస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు క్రిస్టియానిటీ ఇన్ వాట్ ఎవర్ దే డూ. ఇప్పుడు ఒక సతీ బ్యాన్ చేసినా కూడా దెర్ ఇస్ క్రిస్టియానిటీ బిహైండ్ దట్. ఇప్పుడు ప్రెస్ తెచ్చినా కూడా దెర్ ఇస్ క్రిస్టియానిటీ బిహైండ్ దట్. ఓకే, ఫీటోరియాస్ పోర్చుగీస్ ఫ్యాక్టర్స్. బట్ సర్ప్రైజింగ్లీ పోర్చుగల్ హెల్డ్ గోవా డమన్ ఇన్ టు 1961. సో అందరు 1947 లోపే అందరు వెళ్ళిపోయారు. బట్ పోర్చుగీస్ హెల్డ్ గోవా అప్ టు 1961. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ స్టిల్ ఫైండ్ సో మెనీ పోర్చుగీస్ ఇన్ గోవా. సో దస్ పోర్చుగీస్ బికేమ్ ద ఫస్ట్ కంట్రీ టు కమ్ టు ఇండియా అండ్ ద లాస్ట్ టు గో యాజ్ ఇన్వేడర్స్. బికాస్ పోర్చుగీస్ ఇస్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ కమ్స్ డచ్. సో డచ్ గురించి ఎంత చదవడానికి ఏముండదు. సో డచ్ కేమ్ ఇన్ 1596 అండ్ ద ఫస్ట్ డచ్ ట్రావెలర్ వాస్ హుడ్మన్. అండ్ ఈ డచ్ వాళ్ళకి మన క్లాత్, మన ఇండియన్ క్లాత్ ఎక్స్పోర్ట్ లాగా చేయడంలో డచ్ వాళ్ళ పాత్ర చాలా ఉంటుంది. అండ్ డచ్ వాస్ మెయిన్లీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా. ఇప్పటికీ మనం మచిలీపట్నం బందర్ ఫోర్ట్ ఉంటుంది, అది డచ్ వాళ్ళే కట్టించారు. ఆ బందర్ అటు పోతే వీ కుడ్ సీ ద రిమైన్స్ ఆఫ్ డచ్. దిస్ పులిక్యాట్ డచ్ పగోడాస్ అంటే ఏంటిది? డచ్ వీళ్ళ హెడ్ క్వార్టర్స్ పులిక్యాట్లో ఉండేది. అండ్ ఫస్ట్ డచ్ ఫ్యాక్టరీ వాస్ బిల్ట్ ఎట్ మచిలీపట్నం. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ సో ఇంపార్టెంట్. పులికాట్లో వాళ్ళ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంటుంది, వేర్ దే మింటెడ్ దర్ ఓన్ కాయిన్స్ కాల్డ్ పగోడాస్. దర్ గోల్డ్ కాయిన్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద గోల్డ్ కాయిన్స్ ఆఫ్ డచ్ పగోడా ఎట్ పులికాట్. దే మింటెడ్ దర్ ఓన్ కాయిన్స్. డచ్ ఎందుకు డిక్లైన్ అయిందంటే, ఇప్పుడు ఎట్లా పోర్చుగీస్కి బ్రెజిల్ అంటే ఇంట్రెస్ట్, డచ్కి ఇండోనేషియా అంటే ఇంట్రెస్ట్. సో అటు ఇంట్రెస్ట్ అటు పెట్టింది. అండ్ ఇంకోటి మెయిన్ డచ్కి సంబంధించిన మెయిన్ బ్యాటిల్ వాస్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ బీదరా ఆర్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ చిన్సూరా. వాస్ ఇన్ 1759 and guess I'm not sure, roughly around that time. English defeated Dutch and Dutch వెళ్ళిపోతుంది బ్యాటిల్ ఆఫ్ బీదరాలో. హౌ ఇండోనేషియా
ఇండోనేషియా క్రష్డ్ డచ్ కాలనైజర్స్. సో ఇక్కడ డచ్ థింగ్ ఉంటుంది అనమాట. బ్యాటిల్ ఆఫ్ హుగ్లీ ఆర్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ బీదరా ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ డచ్ రైవల్రీ, ఆంగ్లో డచ్ రైవల్రీ. సో నెక్స్ట్ కమ్స్, సో పోర్చుగీస్ అయిపోయింది, డచ్ అయిపోయింది, బ్యాటిల్ ఆఫ్ బీదరాలో డచ్ నిలగొట్టిండ్రు. నౌ కమ్స్ ఇంగ్లీష్, అరైవల్ ఆఫ్ బ్రిటిష్. సో 1599లో మర్చెంట్స్ యూనియన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది యూరోప్, బ్రిటన్. సో ఆ యూనియన్కి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అని నామకరణం చేసి సెంట్ క్వీన్ ఎలిజబెత్ ఒక చార్టర్ ఇస్తుంది వాళ్ళకి, టు ట్రేడ్ ఈస్ట్ టు గుడ్ హోప్. కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్ అంటే కూడా మన కింద బాటంలో ఉంటుంది కదా. సో అక్కడ నుంచి రైట్కి ఆర్ ఈస్ట్కి క్వీన్ ఎలిజబెత్ పర్మిషన్ ఇస్తుంది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి. సో విత్ దాట్ యూరోప్ ఎంటర్స్ ఇండియా. ఫస్ట్ అట్లా వచ్చిన ఆయన కూడా కెప్టెన్ హాకిన్స్ అనే షిప్ నేమ్డ్ హెక్టార్. జహంగీర్ అనేటైనా పర్మిషన్ ఇస్తాడు టు సెటప్ ఫ్యాక్టరీ అట్ వెస్ట్ కోస్ట్, అంటే మీరు ఇక్కడ పెట్టుకోండి అని పర్మిషన్ ఇస్తాడు. సో అట్లా 1611లో కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ దట్ ఫస్ట్ ఫ్యాక్టరీ అట్ సూరత్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో పోర్చుగీస్ ఫస్ట్ ఫ్యాక్టరీ ఎక్కడ? క్యాలికట్లో. డచ్ మచిలీపట్నంలో. ఇంగ్లీష్ సూరత్. ఇది క్యాలికట్, కూర్చుని ఇదో క్యాలికట్. సో పోర్చుగీస్ ఫస్ట్ ఫ్యాక్టరీ క్యాలికట్లో, డచ్ది మచిలీపట్నంలో, అండ్ ఇంగ్లాండ్ది సూరత్లో. ఎంసీక్యూకి అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్. సో ఇటు సైడ్ అన్ని పోర్చుగీస్ డచ్ అది ఇస్తారు, అటు సైడ్ సూరత్ క్యాలికట్ అవి ఇస్తారు. సో ఇంగ్లాండ్కి మనం ముఘల్స్ అట్రాక్ట్ కావడానికి మెయిన్ రీజన్ ఇంగ్లాండ్ ఇచ్చే గిఫ్ట్స్. అండ్ ఎప్పుడైతే ఇంగ్లాండ్ పోర్చుగల్ని ఓడిస్తుందో, దర్ ఇస్ బ్యాటిల్ కాల్డ్ స్వాలీ హోల్. సో ఆ హోల్ బ్యాటిల్లో పోర్చుగల్ని తరిమేస్తుంది. అండ్ ఇంగ్లీష్ వాస్ లెస్ ఆర్మీ దాన్ని, అప్పుడు కంపారిటివ్ తక్కువ ఆర్మీ అండి. సో ముఘల్కి ఇంకా కొంచెం ఇంప్రెస్ అవుతాడు, ఇంత చిన్న ఆర్మీతో పోర్చుగల్ని తరిమేస్తుంది. సో అట్లా he gave permission to set up forts all over the Mughal region. సో ఫోర్ట్స్ పెట్టుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇస్తాడు. సో అట్లా పర్మిషన్ ఇచ్చిన మహానుభావుడు వాస్ జహంగీర్. ఓకే, అండ్ ఇది ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ 1600s, 1650s, mid 1600s గోల్కొండ గోల్డెన్ ఫర్మాన్ అని ఒకటి జారీ చేస్తారు. సో గోల్కొండ గోల్డెన్ ఫర్మాన్ అంటే ఏంటిది? ఒక ఫ్రీ ట్రేడ్ చేసుకోవచ్చు బ్రిటిష్ గోల్కొండ మొత్తం. ఆ స్టేట్లో ఫ్రీ ట్రేడ్కి పర్మిషన్ ఇచ్చారు. సో దట్స్ హౌ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క స్టెప్ మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటిది? దే స్టార్టెడ్ ది స్టెప్ ఎట్ సూరత్లో ఒక ఫ్యాక్టరీ పెట్టుకున్నారు. అండ్ దెన్ దే డిఫీటెడ్ పోర్చుగీస్. అండ్ ఓకే, వీళ్ళు కొంచెం బలవంతులు, ఓకే లెట్ దెమ్ సెటప్ ఫోర్ట్ అని జహంగీర్ మొత్తం పర్మిషన్ ఇస్తాడు టు సెటప్ ఫోర్ట్స్. అండ్ దెన్ గోల్కొండకి ఎంటర్ అవుతారు. గోల్కొండ కింగ్ నిజాం ఆఫ్ గోల్కొండ, సుల్తాన్ ఆఫ్ గోల్కొండ గోల్డెన్ ఫర్మానా జారీ చేస్తాడు. సో నెక్స్ట్ దే ఎంటర్ ఇట్ మద్రాస్. సో మద్రాస్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత దే బిల్ట్ దర్ ఫస్ట్ ఫోర్ట్ ఎట్ సెయింట్ జార్జ్. ఇదేంటిది? ఫస్ట్ ఫ్యాక్టరీ. ఇది ఫోర్టిఫికేషన్ వేరు, ఫ్యాక్టరీ వేరు. ఫ్యాక్టరీ అంటే ఏంటిది? నార్మల్ మన దగ్గర ఉండే ఫ్యాక్టరీ. ఫోర్టిఫికేషన్ అంటే ఏంటిది? ఇది వాళ్ళు అట్ట అని మొత్తం కాంపౌండ్ పెట్టుకొని దే విల్ హ్యావ్ దర్ ఆర్మ్స్, అమ్యునేషన్ అవన్నీ పెట్టుకుంటారు. సో అది ఫోర్ట్. ఇట్లా బ్రిటిష్ ఫస్ట్ ఫోర్ట్ ఇక్కడ పెట్టుకుందంటే మద్రాస్లో చేసింది ఫస్ట్ ఫోర్టిఫికేషన్. ఇట్ వాస్ సెయింట్ జార్జ్ ఇన్ 1644. సో ఫ్రాన్సిస్ డ్రేక్ ఇస్తాడు, రాజా ఆఫ్ చంద్రగిరి ఇస్తాడు టు సెటప్ అ ఫోర్ట్. దట్ వాస్ ఎ బిగ్ మిస్టేక్ ఫ్రమ్ రాజా ఆఫ్ చంద్రగిరి. సో ఫస్ట్ ఫోర్ట్ వాస్ సెయింట్ జార్జ్. Okay, let's see some questions. At which place British East India Company set up their first permanent factory? Was at Surat. In the Battle of Swally Hole, the British fought against Portuguese and Portuguese ఓడిపోతారు, Portuguese వెళ్ళిపోతారు.
English position in India was improved by the Golden Firman granted to them in 1632 AD. Who granted the Firman? Golconda, Sultan of Golconda. The first fort, it's not factory. ఇక్కడ ఏంటిది క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ పర్మనెంట్ ఫ్యాక్టరీ సో ఫ్యాక్టరీ at Surat, fort at St. George. Fort St. George. Okay. So atla they entered South India, Golconda, Madras. Okay. Now Bengal. We'll entry in Bengal is major step, one of the major steps in. So we'll foot in Bengal. It later proved to be one of the major steps in Indian history. Okay. So first Fort William అనేది జనరలీ ఇట్ ఎవరో కట్టిండు జాబ్ అనేటోడు. ఇట్ వాజ్ ఫ్యాక్టరీ సుత్తనవతి దగ్గర ఒక ఫ్యాక్టరీ. సో అది లేటర్ ఫోర్ట్ విలియం లాగా మారింది. అండ్ క్యాల్కత్తా వాస్ ఆల్సో ఫార్మ్డ్, వాళ్ళే ఫార్మ్ చేసింటారు. సుత్తనవతి అనే ప్లేస్ ఒకటి, కాలికట్ట అనే ప్లేస్ ఒకటి, గోవిందపూర్, ఈ మూడు ప్లేసెస్ కలిపి దే ఫార్మ్ ద హ్యూజ్ కలకత్తా. దట్స్ దే ఎంటర్డ్ కలకత్తా. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎక్కడ ఎంటర్ అయ్యిండ్రు, ఇది జస్ట్ ఎంత అడ్వెంట్ అంటే వాళ్ళు రావడం బాంబేకి ఎట్లా వచ్చింది, ఇది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పర్స్పెక్టివ్. బాంబేకి ఎట్లా వాళ్ళకే బాంబే వచ్చింది ఎక్కడ నుంచి, పోర్చుగీస్ కింగ్ నుంచి. సో ఈయన క్యాథరిన్ అనే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాడు, కింగ్ చార్ల్స్, ఇంగ్లీష్కి సంబంధించిన కింగ్ చార్ల్స్. వాడు పోర్చుగీస్ వాడు మనకి వీనికి బాంబేని డౌరీలాగా ఇస్తారు. సో అట్లా మనకి బాంబే వస్తుంది. most important is 1717 royal firman from Farrukhsir. This is also called Magna Carta. Very very important. అండ్ దాని కింద ఉన్నాయి కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వాళ్ళకి తెలియని ఒక పవర్ ఇచ్చిండ్రు ఈ ఫరూఖ్సియర్ అనేటోడు. 1717 రాయల్ ఫర్మాన్ ద్వారా ఒక మేజర్ పవర్ ఇచ్చిండ్రు వాళ్ళకి. ఎట్లా అంటే it allowed duty free trade to them, and it allowed to mint their own currency, and 1717 allowed to issue దస్తక్స్ అంటే పాసెస్ లాగా, ఆల్మోస్ట్ ఒక లైసెన్సింగ్ మన అల్మైదా బ్లూ వాటర్ పాలసీ లాగా, అటాచీ సిస్టమ్ లాగా ఇక్కడ కూడా వీళ్ళు లైసెన్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసింటారు, ఇష్యూ దస్తక్స్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో డ్యూటీ ఫ్రీ ట్రేడ్ ఒకటి, ఓన్ కరెన్సీ ఒకటి, ఇష్యూయింగ్ దస్తక్స్ ఒకటి. So let us see some questions. Which of the following villages which later grew into Kolkata were acquired by job? Sutanavati, yes. Kalikata, yes. Chandragiri, no. Bidar, no. Sutanavati, yes. Kalikata, yes. And Govindpur, yes. So these three villages were later became Calcutta. So 1717 lo East India Company succeeded in securing valuable privileges under a royal firman, 1717 royal firman, by the Mughal Emperor Farrukhsiyar. Consider the provisions of this firman. So idinట్లో ఏది కరెక్ట్ అంటున్నారు. ద బ్రిటిష్ ఫర్ ఆల్ డ్యూటీ ఫ్రీ ట్రేడ్ టు కొంచెం లిటిల్ యాన్యువల్ పేమెంట్. వాళ్ళు 500 పేమెంట్ ఇస్తే 50,000 చేసేవాళ్ళు. చాలా ట్రేడ్. కంపెనీ వర్ allowed to use their own currency, true. Company was granted the right to issue దస్తక్స్, true. అంటే వాళ్ళ ఎవరో వచ్చి వాళ్ళ గూడ్స్ పోవాలంటే వాళ్ళే పర్మిషన్ ఇచ్చుకున్నట్టు. దిస్ వాజ్ 1717 గోల్డెన్ ఫర్మన్. నెక్స్ట్ డెన్మార్క్ గురించి అంతా లేదు. డెన్మార్క్లో ప్యూర్లీ క్రిస్టియానిటీకి సంబంధించి వచ్చిన వాళ్ళకి అసలు అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేద్దాం అంత ఆ మైండ్ సెట్ లేకుండా డెన్మార్క్ వాళ్ళకి. సో దే జస్ట్ ట్రేడెడ్ ఇట్ ట్రాంక్వీ బార్ దగ్గర ట్రేడ్ చేసిండ్రు. ఇట్ వాస్ ఇన్ తమిళనాడు. అండ్ దే ఫౌండ్ ఇట్ ఫ్రెడ్రిక్ నగర్. సీరంపూర్ అనే ఒక ఫేమస్ కాలేజ్ ఉంటుంది, క్రిస్టియానిటీ కాలేజ్. సో అక్కడ ఫ్రెడ్రిక్ నగర్ అనేది పెట్టిండు. సో దాట్స్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. ఈ ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్లో డెన్మార్క్ ఆర్డర్ ఇంపార్టెంట్. పోర్చుగీస్, డచ్, ఇంగ్లీష్, డెన్మార్క్. ఈ డెన్మార్క్ 4th ఆర్డర్లో వస్తుంది. అంతకుమించి అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు డెన్మార్క్ సంబంధించి.
నౌ కమ్స్ ఫ్రెంచ్, ఇది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అప్పటికి ఉన్న అందరూ ఇప్పుడు డెన్మార్క్ వాజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్. ఆర్డర్లో యుద్ధం పోర్చుగీస్, డచ్, ఇంగ్లీష్, డెన్మార్క్, ఫ్రెంచ్. సో పోర్చుగీస్ని బ్యాటిల్ ఆఫ్ స్వాలో వాళ్ళు తరిమేసిండ్రు. పోర్చుగీస్ గాట్ బ్రిజిల్, చాలా ఉన్నాయి ఇంకా. డచ్ని బ్యాటిల్ ఆఫ్ బీదర్ ఆర్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ చించోర్లో తరిమేసిండ్రు. అండ్ డచ్ గాట్ ఇండోనేషియా టు రూల్. అండ్ డేన్స్ వాజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్, ఇట్ వాజ్ జస్ట్ మోర్ లైక్ అ మిషనరీ. సో ఓన్లీ ద రైవలరీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫ్రెంచ్ వీళ్ళదే ఎక్కువ రోజులు ఉండేది. సో that rivalry was continued in Carnatic wars. So Carnatic is not related to this region. Carnatic is in fact this region. That Malabar, Coromandel coast, Malabar coast. This Malabar coast is Coromandel coast. So Coromandel coast was also called Carnatic region, and it was then ruled by Anwaruddin. Okay. So ఈ ఫ్రెంచ్ కంపెనీ పేరు కంపెనీ ది ఇండిస్ ఓరియంటల్స్. ఇట్ వాస్ ఫార్మ్ బై కోల్బర్ట్ అనేటువంటి ఫామ్ చేస్తుంటుంది. అండ్ సో ద ఎనిమీస్, బోత్ ఎనిమీస్, ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫ్రెంచ్, సర్ప్రైజింగ్లీ దే హ్యాడ్ దేర్ ఫస్ట్ ఫ్యాక్టరీస్ అట్ సూరత్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ మార్టిన్, ఇప్పుడు పాండిచేరి అనే పార్ట్ ఉందా, ఇది షేర్ ఖాన్ లోధి అనేటి అని ఇచ్చిండు మార్టిన్కి, ఫ్రాంకోయిస్ మార్టిన్ అని. సో ఆయన పాండిచేరి నిర్మించిండు. సో ఎట్లయితే గోవా అంటే పోర్చుగీస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎట్లా ఉంటుందో, సేమ్ ఇఫ్ యూ గో టు పాండిచ్చేరి, రెండు చూసిన నేను. సో గో టు పాండిచ్చేరి వి సీ ద ఫ్రెంచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. సో ఈవెన్ దేర్ ఇస్ అ కాలనీ నేమ్ ఫ్రెంచ్ కాలనీ దే. అండ్ ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్లో వి నీడ్ టు నో ద ప్లేసెస్ వేర్ ఫ్రెంచ్ హ్యాడ్ అన్ ఇంపాక్ట్. అట్లాంటి ప్లేసెస్లో మాహీ ఒకటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మాహీ అంటే ఫ్రెంచ్. అండ్ బిల్ట్ చందర్ నగర్ ఎట్ కలకత్తా. అండ్ పాండిచేరి తెలుసు, పాండిచేరి మార్టిన్ అనేటోడు బిల్డ్ చేసిండు. ఇట్ వాస్ విలేజ్, లైక్ చిన్న విలేజ్ అది. అది షేర్ ఖాన్ లోధి ఇస్తాడు. సో చూద్దాం అవి ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈస్ మాహీ, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సింపుల్, మాహీ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళకి సంబంధించింది, చాలు, అంతకుమించి వస్తుంది. సో యానాం ఫ్రెంచ్ వాళ్ళది, యానాంకి పాండిచేరికి లింక్ ఉంటుంది, వి నో దట్. అండ్ చందర్ నగర్ వాస్ ఆల్సో బిల్ట్ బై. సో దీస్ 4 places బిలాంగ్స్ టు ఫ్రెంచ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆల్ ప్లేసెస్. ఇది ఆల్రెడీ చూసినాం మనం, డచ్ వాళ్ళు ఎట్లా బయటకు వెళ్ళిండ్రని. సో యాక్చువల్లీ డచ్చే గెలుపుతుంది ఇంగ్లీష్ని. ఇక్కడ ఇండోనేషియాలో, ఇక్కడ అంబోయిన ఇండోనేషియా ప్లేస్లో చేస్తే వీళ్ళు ఒక ట్రీటీ చేసుకుంటారు. ఏంటిది, మేము మీకు ఇండోనేషియన్ వదిలేస్తామని ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది, సరే మేము ఇండియన్ వదిలేస్తామని డచ్ ఉంటుంది, డచ్ వెళ్ళిపోతుంది. సో అంత సింపుల్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మోస్ట్ ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వార్స్. అండ్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఎ క్వశ్చన్, 99% I expect a question from Carnatic wars. ఇక్కడ ఒక దగ్గర వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కర్ణాటిక్ వార్స్. ఫస్ట్ కర్ణాటిక్ వార్ ఫ్రమ్ 1940 అంటారు, బట్ యాక్చువల్లీ వాస్ 1746 to 48. ఓకే. సో ఇక్కడ ఆస్ట్రియన్ వార్ ఆఫ్ సక్సెషన్కి ఒక లింక్ ఉంది. సో ఆస్ట్రియన్ వార్ ఆఫ్ సక్సెషన్ అంటే ఏంటిది, ఆల్రెడీ బ్రిటిష్ అండ్ ఫ్రెంచ్ వర్ ఫైటింగ్ ఫర్ ద ఆస్ట్రియా సీట్, అంటే నెక్స్ట్ హూస్ నెక్స్ట్ అని, ఫర్ ఆస్ట్రియా మీద ఎవరు కూర్చోవాలని ఆల్రెడీ అక్కడ ఫైట్ జరిగింది. సో దాని కంటిన్యూయేషన్గా ఇక్కడ బ్రిటిష్ వాళ్ళు వీళ్ళని అటాక్ చేస్తారు, వాళ్ళని అటాక్ చేస్తారు. సో అట్లా ఫస్ట్ కర్ణాటక వార్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, అద్దియార్ రివర్ దగ్గర, సెయింట్ థామ్ దగ్గర, మద్రాస్లో. సో ఇట్ వాజ్ ఆల్సో కాల్డ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ మద్రాస్ ఆర్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ అద్దియార్ ఆర్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ సెయింట్ థామ్. సెయింట్ థామ్ని ఇప్పుడు శాంత్ థామ్ అంటారు. సో ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఈయన పేరు కెప్టెన్ ప్యారడైస్. సో ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి డైరెక్ట్ లోకల్ కర్ణాటిక్ వాళ్ళ హెల్ప్ అవసరం ఉంటుంది. మద్రాస్ ఏ రీజన్, కర్ణాటిక్ రీజన్లో ఉంటుంది. సో అప్పుడు కర్ణాటిక్ రూలర్ ఎవరు, అన్వరుద్దీన్.
సో అన్వరుద్దీన్ హెల్ప్ తీసుకుంటూ గెలుస్తామని ఇంగ్లీష్ అనుకుంటారు, కానీ వెరీ లిటిల్ ఆర్మీ, ఫ్రెంచ్ ఆర్మీ చిత్తు చేస్తుంది అన్వరుద్దీన్. సో చాలా హ్యూమిలియేషన్ ఫీల్ అవుతారు బ్రిటిష్, జస్ట్ లైక్. సో అప్పుడు ఆయన ట్రీటీ ఆఫ్ ఎక్స్లా చాపెల్. అసలు ఇది మన ఇండియా లాగా పేరే లేదు, కానీ మన ఇండియాకి ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇది ఇక్కడ తీసుకోరు, ఎక్కడనో బయట తీసుకుంటారు. ఐ థింక్ జర్మనీలో తీసుకుంటారు అనుకుంటా. సో అక్కడ మనం ఇది ఆస్ట్రియన్ వార్ ఆఫ్ సక్సెషన్ ఎండ్ చేద్దామని చేసుకుంటారు. సో అట్ ద సేమ్ టైం ఈ వార్ కూడా ఎండ్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే, ఫ్రాన్స్ ఏమంటుంది, ఇప్పుడు మీకు మద్రాస్ ఈ అన్వరుద్దీన్గా ఓడిపించి మద్రాస్ మేము కైవసం చేసుకున్నాం కదా, ఈ మద్రాస్ మీకు ఇచ్చేస్తాం బ్రిటిష్కి. అండ్ బ్రిటిష్ వీళ్ళ ఫ్రెంచ్ రీజియన్స్ కొన్ని తీసుకుంటుంది కెనడాలో. సో అవి వాళ్ళకి రిటర్న్ ఇచ్చేస్తుంది. సో సింపుల్. సో కర్ణాటక వారు ఎప్పుడు జరిగింది, ఒకవేళ క్వశ్చన్ 1740 to 48 అని రావచ్చు, 46 to 48 అని రావచ్చు. 46 ఎందుకంటే బ్యాటిల్ ఆఫ్ హత్యార్, బ్యాటిల్ ఆఫ్ సేంతోమ్, బ్యాటిల్ ఆఫ్ మద్రాస్ 1746లో జరుగుతుంది. సో అందుకు బ్యాటిల్ ఆఫ్ 1746 వాజ్ మేజర్ హైలైట్. ఓకే. అండ్ ట్రీటీ ఆఫ్ దీనికి సంబంధించిన వెరీ ఇంపార్టెంట్ ట్రీటీ ఆఫ్ ఎక్స్లా చాపెల్ దేనికి సంబంధించింది, ఫస్ట్ కర్ణాటక వార్కి సంబంధించింది. ఫస్ట్ కర్ణాటక వార్ను వాజ్ ద విక్టోరియస్ ఫ్రెంచ్ కెప్టెన్ ప్యారడైస్ చిత్తు చేస్తాడు అన్వరుద్దీన్. ఎక్కడ ఏ నది ఇవ్వడం జరిగింది, అతియార్ నది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎట్ మద్రాస్. ఓకే. అప్పుడు మద్రాస్ వాజ్ అండర్ బ్రిటిష్ కంట్రోల్. సో అట్లా వీళ్ళ వార్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కర్ణాటిక్ వార్. ఓకే. నెక్స్ట్ సెకండ్ కర్ణాటిక్ వార్ 1749 to 54. సో ఫస్ట్ మద్రాస్ అయిపోయిందా, చెన్నై అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వీళ్ళ టార్గెట్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో నిజాముల్ ముల్క్ చనిపోతాడు. సక్సెసర్ ఎవరు అనే దాని ఒక క్వశ్చన్. సక్సెస్ వల్లజ అంటే మొహమ్మద్ అలీ వల్లజ, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. సో ఇద్దరు ఇప్పుడు అక్కడ కర్ణాటకతో పాటు డెక్కన్ కూడా కవర్ అయిపోతుంది ఇక్కడ సెకండ్ వార్లో. సో డెక్కన్లో నజీర్ జంగ్ వాజ్ అ సన్ ఆఫ్, సో ఇది నిజాం సన్ నజీర్, నిజాం మనవడు ముజఫర్. సో నెక్స్ట్ సన్ను నజీర్ జంగ్ కాబట్టి ఈయన కావాలి కింగ్, అయిపోయింది. సో ముజఫర్ జంగ్ ఏం చేసిండు, ఈయన క్లెయిమ్ చేసిండు సీట్ని. ఎందుకంటే దర్ ఇస్ అ బ్యాక్ స్టోరీ. నజీర్ జంగ్కి నజీర్ జంగ్ వాళ్ళ ఫాదర్ అంటే వాళ్ళ ఫాదర్ని ఒకసారి చంపుదామని చూస్తాడు నిజాముల్ ముల్క్ కుక్క కొట్టుడు కొడతాడు నజీర్ జంగ్ని కొట్టి, వెళ్ళిపోరా ఇక్కడ నుంచి, నా నెక్స్ట్ ముజఫర్ జంగ్ నా మనవడు నా నెక్స్ట్ పాలిస్తాడని చెప్తాడు. దిస్ వాజ్ ద బ్యాక్ స్టోరీ. సో ముజఫర్ జంగ్కి ఇప్పుడు హెల్ప్ కావాలి, ముజఫర్ జంగ్కి సీట్ కావాలి, నిజాం సీట్. సో ఎవరి హెల్ప్ కావాలి, చందా సాహెబ్ అనేటోడు ఒకడు ఉన్నాడు. చందా సాహెబ్ ఏమో హీ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద కర్ణాటిక్ సీట్. సో ఇద్దరు సీటు కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు, ఇద్దరు కలుస్తారు. అండ్ వాళ్ళకి ఫ్రెంచ్ తోడవుతుంది. సో ఇక్కడ ఫ్రెంచ్ వచ్చింది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ బ్రిటిష్ వస్తుంది. ఇక్కడ కర్ణాటిక్ కోసం పోటీ పడ్డాడు చందా సాహెబ్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్రెడీ కర్ణాటిక్ రూల్ చేస్తున్న అన్వరుద్దీన్ వస్తాడు. ఆబ్వియస్లీ నజీర్ జంగ్ ఇక్కడనే ఉన్నాడు. సో ఈ ముగ్గురు వర్సెస్ వీళ్ళ ముగ్గురికి స్టార్ట్ అవుతుంది కర్ణాటిక్ వార్ 2. సో ఇట్ వాస్ లెడ్ బై డూప్లెక్స్ అండ్ ఇట్ వాస్ లెడ్ బై క్లైవ్. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ బ్యాటిల్ ఇది. మొత్తం బ్రెయిన్స్, మోర్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ బ్రెయిన్స్ దెన్ ద ఫిజికల్ కంటే కూడా ఇట్ వాస్ మోర్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ బ్రెయిన్స్. కర్ణాటిక్ వార్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వార్. సో ఫస్ట్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ అంబూర్ జరుగుతుంది 1749-52లోనే జరుగుతుంది. అంబూర్ అన్వరుద్దీన్ అనే టైంలో చచ్చిపోతాడు. అయిపోయింది. సో అట్లా ఒక్కొక్కరు చనిపోతూ ఉంటారు. సో ఇనీషియల్లీ ఫ్రెంచ్ విన్ అవుతుంది. సో కర్ణాటిక్ వార్ వాజ్ కంప్లీట్లీ డామినేటెడ్ బై ఫ్రెంచ్. లాస్ట్ రాబర్ట్ క్లైవ్ వేసే ఒక్క మూవ్ వరకు ఇట్ వాజ్ కంప్లీట్లీ డామినేటెడ్ బై ఫ్రెంచ్. లాస్ట్కి టేబుల్ షిఫ్ట్ అయిపోతుంది. సో ఫ్రెంచ్ గెలిచిండు కాబట్టి ముజఫర్ జంగ్ కింగ్ అవుతాడు, ఇటు చందా సాహెబ్ కింగ్ అవుతాడు. ముజఫర్ జంగ్ బికెమ్ నిజాం కింగ్ అండ్ చందా సాహెబ్ బికెమ్ కర్ణాటిక్ కింగ్ అండ్ డూప్లెక్స్ గవర్నర్ అవుతాడు. అయిపోయింది. అక్కడితోని ఫ్రెంచ్ షుడ్ హ్యావ్ స్టాప్డ్. కానీ ఫ్రెంచ్ ఏం చేస్తుంది, తిరుచినపల్లి అని ఉంటుంది, పోయి తిరుచినపల్లిని సీజ్ చేస్తుంది. చాలా ఒక 52 days వరకు అట్లనే సీజ్లో పెట్టుకుంటుంది.
సో క్లైవ్ ఏం చేస్తాడు, రాబర్ట్ క్లైవ్, వెరీ ఫేమస్ ఆర్కోట్ సీజ్ అనేది ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్స్ వెరీ 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 ఫేమస్. ఆర్కోట్ సీజ్ 1752లో అవుతుంది ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఇక్కడ తిరుచినపల్లిలో ఉన్నారు కదా ఫ్రెంచ్ వాళ్ళందరూ. సో మనం పోయి తిరుచినపల్లిలో ఫైట్ చేసే బదులు ఇట్ ఈస్ థింక్ డిఫరెంట్ అని వాళ్ళు ఆర్కోట్ని సీజ్ చేస్తారు. ఇప్పుడేంది వీళ్ళందరూ తిరుచినపల్లి నుంచి ఆర్కోట్కి ఒక్కరొక్కరొక్కరు చందా సాహిబ్ వస్తుంటాడు. వచ్చిన వాళ్ళని వచ్చినట్టు లేపేస్తాడు వీడు. చందా సాహిబ్ డెడ్. సో అట్లా ముసఫర్ డెడ్. సో వీడు చచ్చిపోతాడు. అనురుద్దీన్ ఆల్రెడీ చచ్చింటాడు. సో అనురుద్దీన్ నెక్స్ట్ ఎవరు, మహమ్మద్ అలీ వల్లజా. సో మహమ్మద్ అలీ వల్లజా కింగ్ అవుతాడు. సో నజీర్ జంగ్ కూడా లేటర్ చచ్చిపోతాడు. సో నజీర్ జంగ్ లేటర్ చచ్చిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ సలాబత్ జంగ్ అనేటి కింగ్ అవుతాడు. సో ఇది. సో అప్పటిదాకా ఏంటిది, వీళ్ళు ఫ్రెంచ్ గెలుస్తారు. గెలిచిన తర్వాత వీడు కింగ్ అవుతారు, వీడు ముగ్గురు కింగ్ అవుతారు. ఆ తర్వాత వీళ్ళు పోయి తిరుచినపల్లికి సీజ్ చేస్తారు. సో తిరుచినపల్లిని సీజ్ చేసినప్పుడు రాబర్ట్ క్లైవ్ తెలివిగా ఏం చేస్తాడు, పోయి ఆర్కోట్ సీజ్ చేస్తాడు. ఆర్కోట్ సీజ్ చందా సాహిబ్ గారు ఊరుకుంటాడా, అక్కడికి వస్తాడు, చంపేస్తాడు. ముసఫర్ జంగ్ వేరే ఎట్లా చచ్చిపోతాడు. సో ఇట్లా వీళ్ళు చచ్చిపోతే అప్పుడు అన్వరుద్దీన్ నెక్స్ట్ వారసుడు మహమ్మద్ అలీ వల్లజా అవుతాడు. నజీర్ జంగ్ చచ్చిపోతాడు. నజీర్ జంగ్ నెక్స్ట్ సలాబత్ జంగ్ అవుతాడు. సో దట్స్ ఫేమస్ కర్ణాటిక్ వార్ 2. అండ్ డూప్లెక్స్ని తీసి పారేస్తారు. తీసిపోయిన ప్లేస్లో గోదయ అనేటోడు ఒకడు వస్తాడు. ఇక్కడ ట్రీటీ ఆఫ్ పాండిచ్చేరి తీసుకుంటారు. సో ట్రీటీ ఆఫ్ పాండిచ్చేరి ఎక్కడ తీసుకుంటారు, వార్ కర్ణాటిక్ వార్ 2, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెకండ్ కర్ణాటిక్ వార్, థర్డ్ కర్ణాటిక్ వార్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఒకటే, అక్కడ ఆల్రెడీ ఆస్ట్రేలియాలో వార్ జరుగుతుంటే 7 years వార్, అదే ఇక్కడ కంటిన్యూ అవుతుంది. అండ్ ఈ బ్యాటిల్ ఆఫ్ వ్యాండీ వాష్తో మనం రీసెంట్లీ అడిగిన ఎగ్జామ్లో, ఈ బ్యాటిల్ ఆఫ్ వ్యాండీ వాష్తో ఫ్రెంచ్ అనేటువంటి మొత్తం వెళ్ళిపోతారు. కూటే అంటే బ్రిటిష్ జనరల్ అండ్ లెల్లీ వాజ్ ద ఫ్రెంచ్ జనరల్. చిత్తు చేస్తారు ఫ్రెంచ్ని. సరే, ఫస్ట్ ఫ్రెంచ్ గెలుస్తుంది. సెకండ్ కర్ణాటక ఆల్మోస్ట్ ఫ్రెంచ్ గెలుస్తుంది. లాస్ట్కి రాబర్ట్ క్లైవ్ టేబుల్ చేంజ్ చేస్తాడు, షిఫ్ట్ చేస్తాడు. థర్డ్ది ఫ్రెంచ్ చిత్ అయిపోయి ఇంగ్లీష్ బికమ్ సూపర్ పవర్. ఇక్కడ ట్రీటీ ఆఫ్ పీస్ ఆఫ్ ప్యారిస్ చేస్తారు. అంటే ఫ్రెంచ్ టెరిటరీస్ వాళ్ళకి రిటర్న్ ఇచ్చేస్తారు. బట్ దే ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు ఫోర్టిఫికేషన్ ఏంది అంటే జస్ట్ ఇంకా సావుకారులు లాగా జస్ట్ వాళ్ళకి షాప్ పెట్టుకోవడం, ట్రేడింగ్ చేసుకోవడం అంతే. దే ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు ఫోర్టిఫై. సో ఒకసారి లెట్ us see all. ఫస్ట్ కర్ణాటిక్ వార్, సెకండ్ కర్ణాటిక్ వార్, థర్డ్ కర్ణాటిక్ వార్. ఇక్కడ ట్రీటీ ఆఫ్ ఎక్స్లా చాపెల్ ఫ్రెంచ్ గెలుస్తుంది. ఇక్కడ ట్రీటీ ఆఫ్ పాండిచ్చేరి ఫ్రెంచ్ ఓడిపోతుంది. అండ్ ట్రీటీ ఆఫ్ పీస్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఫ్రెంచ్ ఓడిపోతుంది. ఓకే, ఇక్కడ డూప్లెక్స్ ఫ్రెంచ్కి, క్లైవ్ ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ కూడా సేమ్. థర్డ్కి మాత్రం చేంజ్ అవుతారు. కూటే వస్తాడు బ్రిటిష్కి అండ్ లిల్లీ ఫ్రెంచ్కి వస్తుంది. ఓకే, ఎక్స్ట్రా చాపల్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫేమస్ వార్స్ అంటే బ్యాటిల్ ఆఫ్ సేంతోమ్ ఆర్ మద్రాస్ ఆర్ అతియార్. సెకండ్ దాంట్లో ఫేమస్ ఆర్కోట్ సీజ్. అండ్ థర్డ్ దాంట్లో బ్యాటిల్ ఆఫ్ వ్యాండీ వాష్. సెకండ్ దాంట్లో ఆర్కోట్ సీజ్, తిరుచినపల్లి సీజ్ ఒకటి, బ్యాటిల్ ఆఫ్ ఆంబూర్ ఒకటి. సో మనకి ఎప్పుడెప్పుడు ఏవి జరిగిన గుర్తుంటే అట్లీస్ట్ వీ కెన్ ఆ క్రానాలజీ అనేది కూడా తెలుస్తుంది. నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. త్రూ ద ట్రీటీ ఆఫ్ ఎక్స్లా చాపెల్ విచ్ వార్ కేమ్ టు అన్ ఎండ్? ఫస్ట్ ఆంగ్లో ఫ్రెంచ్ వార్. సో కర్ణాటిక్ వార్. ఆంగ్లో ఫ్రెంచ్ వార్ని కర్ణాటిక్ వార్ 1 అంటాం. ఓకే, ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ సెయింట్ థామస్, కర్ణాటిక్ వార్, ఫస్ట్ కర్ణాటిక్ వార్ వాస్ ఫాట్ బిట్వీన్ ఫ్రెంచ్ అనురుద్దీన్ చిత్తు చేస్తుంది కదా. బ్యాటిల్ ఆఫ్ సెయింట్ థామస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ as బ్యాటిల్ ఆఫ్ అతియార్ విచ్ వాస్ ఫాట్ బిట్వీన్ ఫ్రెంచ్ కమాండర్ డూప్లెక్స్ అండ్ నవాబ్ ఆఫ్ కర్ణాటిక్ అన్వరుద్దీన్. నెక్స్ట్ ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ అంబూర్ వాస్ ఫాట్ ఇన్ విచ్ ఇయర్? 1749, సెకండ్ కర్ణాటిక్ వార్ అప్పుడు, విచ్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ 1749 to 54. బ్యాటిల్ ఆఫ్ అంబూర్లో అన్వరుద్దీన్ చచ్చిపోతాడు. ద కంబైన్డ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ చందా సాహిబ్, ముజఫర్ జంగ్ అండ్ ఫ్రెంచ్ Nuruddin died in this battle. Next, which of the following wars ended the Treaty of Pondicherry, Second Carnatic War?
Treaty of Pondicherry లాస్ట్ 1754లో ఎండ్ టు సెకండ్ కర్ణాటిక్ వార్. ఇట్ వాస్ అగ్రీడ్ అండ్ సైన్డ్ ఇన్ ద ఫ్రెంచ్ సెటిల్మెంట్. పుడుచేరి వాళ్ళ ఫ్రెంచ్ సెటిల్మెంట్లో ఇస్తారు. Treaty of Pondicherry brought dash Carnatic War to end second Carnatic War. Next, who emerged victorious in the siege of Arcot? Clive Brain. చాలా మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు దాకా క్లైవ్. సో ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ బ్రిటిష్. It was in 1751-80. The famous Arcot siege. 1751-8 Battle of Ambur. 1749 AD. సెకండ్ కర్ణాటిక్ వార్ 49 to 54. 54లో పాండిచ్చేరి పీస్ ట్రీట్. థర్డ్ కర్ణాటిక్ వార్ ఎండెడ్ బై బ్యాటిల్ ఆఫ్ వాండేవాష్ అండ్ ఇట్ వాజ్ ట్రీటీ ఆఫ్ ప్యారిస్, పీస్ ఆఫ్ ప్యారిస్. ఇక్కడతోని మీరు ఫ్రెంచ్ మీరు పెట్టుకోండి, ట్రేడింగ్ చేసుకోండి, బట్ ఫోర్ట్స్ మాత్రం వద్దు. ఇప్పటికేం వస్తాయండి, నో మోర్ ఫోర్ట్స్ అంటారు. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూరోపియన్ పవర్ అనేది మన ఇండియాకి వచ్చింది, ఒక సాలిడ్గా బిల్డ్ అయింది. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియో విల్ సీ హౌ ఇండియన్ అన్ని ప్రొవిన్సెస్ బ్రిటిష్ చేతులకు ఎట్లా పోయింది, బెంగాల్ ఎట్లా వెళ్ళింది, హైదరాబాద్ ఎట్లా వెళ్ళింది, ఇట్లా డిఫరెంట్ ప్రాంతాలు ఎట్లా వెళ్ళినాయి అనేది చూద్దాం.